काम 1 महीने बंद है। अच्छा, और खाना पीना का क्या है, बच्चों के लिए दूध वगैरह? कुछ भी नहीं है सर, भूखे यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ पे मैं जॉब के लिए आई थी। I'm from Italy. I'm studying here, but probably I will come back to my house in Italy because I'm afraid of corona. कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, बस पानी की बोतल ली थी एक, वो भी आधी खत्म हो गई है। देखो कितनी देर चलती है, और खाने के लिए तो हम लोग का कुछ है ही नहीं। Que mora na Zona Oeste, Campo Grande, entendeu? Mas तो अब काफी दी, अब महंगाई देख ही रहे हो क्या कंडीशन है। हाँ, खाने पीने की सारी समस्या, इसलिए जो हम लोग निकल गए हैं। Perché veramente così non è bello. Act from the government to stop these public places, but it doesn't mean that we won't be able to run or to go to buy food or stocks from the supermarket. Ora si resiste abbastanza bene, si riesce a fare la spesa e poi si sta a casa e si fa ginnastica. করোনা ভাইরাসটা আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি যেভাবে এটাকে দেখছি আর কি, যে এটা যেমন আমি এটা বাইরে নই, আবার অবভিয়াসলি এটাতে আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে আক্রান্ত নই, কিন্তু যদি আমি আক্রান্ত হই তাহলে সবথেকে দুঃখের এবং ভয়ানক যে দিকটা, আমি সেই মুহূর্তে আমি আমার সমাজ থেকে, আমার পরিবার থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। Welcome to Kumbhak. I am Dipankar Khan. I have been asked to share some of my thoughts during this period of lockdown. Today, we live in a time of threats like no others in recent memories. People of my vintage may recall the times of war with our neighbors during 60s and 70s. But nothing like this virus. This has brought down the entire world on its knee. Locked down in my small flat and looking across my courtyard, I reminisce my solo play Batayon by Torit, where an old man looks out of his window at a busy, vibrant world outside. The only difference is there is hardly any movement in the outer world now. Barring last few days, everything has come to a standstill. I realized, though death is inevitable, waiting for and worrying about the final moment is what makes one scary. What if I get ill? What if I had to go to an unknown quarantine center where none close to me are permitted to visit? And the inevitable if, at my age, what if I exhaust my entire bank balance? What if, and the list is unending. Scary, isn't it? Like my character Duncan in the play Macbeth. Penned by Torit again, just before being assassinated, Duncan says, Macbeth, एक अजीब सा आतंक है तुम्हारे यहाँ, एक थरथराता डर तुम्हारे में है. The entire scenario paralyzed rational thoughts. The actor inside me in this situation finds solace from the body of theatre works he has. That includes script reading, understanding of the characters, analyzing the play, and building the character to be portrayed. This fear and agony has none parallel to that of Vidur, the character I portrayed in Torit's classic Attodaho. There, Vidur is also scared of sufferance. In no uncertain terms he declares, অসম্ভব, উত্তর যুদ্ধের ওই ভয়ঙ্কর রূপ সহ্য করবার ক্ষমতা আমাদের নেই। অসহ্য কুষ্ঠ তার সর্বশরীরে, দেহকাণ্ডের প্রতিটি অংশে রক্তাক্ত পচা ঘা।
পুঁজ গ্লেদ মিশ্রিত শরীরের প্রতিটি রোমকূপ থেকে অবিরল বয়ে চলেছে শ্বেতক্ষরণ। কৃমি কীট থেকে মানুষটি আর আমাদের প্রিয় উজ্জ্বল অশ্বত্থামা নয়, চলমান নরক। গন্ধার নন্দিনী, যে বিবরণ শুনবার মতো ধীরজ আমাদের নেই, তাকে চোখের সামনে ডেকে আনবার আদেশ আপনি দিতে পারেন না। সেই দুর্গন্ধ মৃত্যুকে আমরা চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পারবো না, কিছুতেই না। তাই মৌন থাকুন। ওই নক্কার মৃত্যুর হাত থেকে পলায়ন করা যায় কিনা সেই কথা ভাবুন। মৃত্যুর দুর্গন্ধ আর কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের নাকে এসে পৌঁছবে, তাই নির্বাক থাকুন। তাকে ডেকে আনবেন না, মৌন থাকুন। Coming to the present crisis, we are in the grip of a humanitarian crisis. It is painful to see migrant workers with their family trying to walk distances of thousands and thousands of kilometers without any visible help. In this context, Shang Shoptak's recent short film, The Long March, comes to mind. The mass exodus of workers from big cities was because they had been forgotten by the city owners, orphaned by the system, and left without wages. Laborer after laborer in state after state say that they would rather die from the virus at home than from starvation here. Their agony brings back the memory of my portrayal of Shah Jahan in our Urdu play Jawal-e-Azim. Here, Shah Jahan being jailed by Aurangzeb, his glorious days are all but a distant dream. Hungry and thirsty, he bleeds. हमारे हिम्मते जिगर, हमारे जाबाज बेटे, क्यों हम किस्मत के लतीफों पर इल्जाम दें? कभी हम 9 लाख जाने शाम दिलेर फौज का मालिक हुआ करते थे और आज एक सुराही पानी के तलबगार हैं। हम हिंदुओं की तारीफ करते हैं क्योंकि मुर्दों को भी पानी पिलाना उनका उसूल है, और आप हमारे औलाद, एक बेनजीर मुसलमान, आप हमें इन हालातों में छोड़ रुला रहे हैं। खुदा मेहरबान, अल्लाह हाफिज, आपके प्यारे अब्बू। The plight of our workers are best expressed by Kilok, a tribesman whose entire family was burned to death by the Pandavas in our magnum opus Attoda, wherein he alleges, বুঝবো না তাই বারনাবতে সেই কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাতে আকণ্ঠ মদ গিলিয়ে সেই নিষাদ রমণী ও তার পুত্ররাজ মৃত্যুকে দেখেছিল, তা আমি বুঝবো না তাই। হিড়িম্বা, বক, এরা রাক্ষস, এদের মারো, আর যাহাবর্তকে শত্রুমুক্ত করবার জন্য এদের মারো, রাক্ষস দৈত্য সাজিয়ে মারো। এই তো তোমাদের নীতি, যা আমরা বুঝবো না, তাই না? আমরা শুধু বুঝি তোমাদের মতো অভিজাতদের জন্য কিভাবে দলে দলে মরতে হয়। Everything said and done, we can fight back the crisis. We have done this before. Did we not make the country polio and smallpox free, which is not a small feat? Even do we not hold the biggest election by any democratic country every 5 years, and which is widely considered free and fair? We could regain our lost luster if we play our cards right. But for that, we will have to spot the chinks and fine-tune them immediately, here and now. There is no waiting for good.
Before I conclude, a few words in defense of my tribe. We, the theatre actors, look at the world as a whole and the society in particular through the prism of equality and wellness for all. That's why I am pain-stricken by the apathy shown by our policymakers in handling this catastrophe. The same way in this place, Porsche, where on being wrongly accused of a crime and subsequently beaten up, Amulya Boshak, the protagonist, commits suicide out of sheer embarrassment and losing faith in fellow countrymen. Just like that. Now in the twilight of my career, I have no hesitation in declaring that we never joined theatre to talk about issues. We love the medium. We love the craft. We love acting in front of a live audience, and that's all. And that's why we are here. I realize that for any medium to stay relevant, we need to talk about contemporary issues. Yeah. We can't bring about a revolution, but we can make a difference, isn't it? Thank you.